Mm. Okay, I think now we will move step by step to the more flowers, yes? Na most lépésről lépésre akkor térjünk át a Yeah, virágokra, a okay. mi közeli szakterületünk. And first part will be about the novelty. So everything what is new for the new season 24-25. So they are some of them they are already new in our assortment since October this year. But some of the crops, especially the spring perennials, will be officially from the April 2025. Most akkor bemutatjuk az újdonságokat az évelők körében, amelyek 2024-25-ben újdonságok. Némelyik ezek közül már 24 októbertől elérhető, de hát például tavaszi virágzású évelők közül némelyik újdonság majd 25 áprilisában lesz rendelhető, úgyhogy figyelnünk kell erre. Mi is igyekszünk önmagunk részéről, Floretum, majd szükség esetén aktualizálni a felétek mutatott kínálatot, sortimentet. Mhm. And the next slide, you will see the first novelty which we have in our in the spring perennials. The next slide, please. Először áttekintjük a tavaszi virágzású évelőket. Yeah, Erysimum linifolium, irresistible. This is the one of the new variety, irresistible fire. Erysimum, which is Erysimumból az Irresistible sorozat egy új színét mutatjuk, Irresistible Fire. Igen. It's a crop which you can produce for the springtime, but not only. This Erysimum is also possible to produce during the late spring or summertime without vernalization. Az Irresistible sorozat alapvetően ugye tavaszra szoktuk termeszteni, de ez a fajta sorozat maga, az Irresistible, hideghatás nélkül is termeszthető, tehát késő tavaszi vagy nyári választékunknak is jó növénye lehet. It has a medium growth, but with a short flower stems, and is very attractive for the pollinators. So it's also a nice part of the spring and summer assortment. Egy közepes termetű növényről van szó, a virágszárak igen rövidek, ugyanakkor nagyon izgalmas, hogy a beporzóknak, méhecskéknek, lepkéknek nagyon vonzó. And on the next slide, you will see I think the entire series now, Irresistible. So we have now 5 colors officially, and we are working on the new items still. So it's not the end of the breeding. A sorozatnak az 5 színét láthatjátok itt összefoglalón ezeneképpen, és még dolgozunk további színeken, jövőbe várhatók további újdonságok. And as I said, it is possible to produce them also without vernalization. So if you will pot them in week 9, 11, 13, 15, they will flower after a few weeks, 7 weeks, 6 to 7 weeks. But the more higher the temperatures outside or during the crop, the color will go a bit more fade. Yes, so the strong colors which you see here on the pictures are the colors from the spring production, from the, let's say, overwintering production. Yes, let's say this way. Említettem, hogy kora tavaszra nevelhetők, átteleltetve ezek a növények, de megnevelhetőek 9., 11. heti, vagy akár 15. heti ültetéssel, ekkor 6-7 hét alatt kész növényünk van. Fontos tudni, hogy minél melegebb van, a virágok színe egy kicsit fakóbb. Tehát ezek a nagyon szép élénk virágszínek, amiket a képen is látunk, ezek a koratavaszi növények színe, tehát inkább az átteleltetett kultúrában érhető el. Milyen szép, intenzív, szemedgyönyörködtető tónusok.
Okay, the next slide. We have also next erysimum Super Bowl. Super Bowl is more vigorous than irresistible. So if you need erysimum for the bigger containers, bigger pots, so you can use Super Bowl with longer flower stems. So it is more vigorous type. Super Bowl a másik erizimum sorozatunk, ebből is van egy új színünk, itt látható középen a Super Bowl Orange. Ez a Super Bowl fajták erőteljesebbek, nagyobb, hosszabb virágszárral rendelkeznek. Ha nagyobb cserepes termesztést szeretnénk, akkor ez inkább alkalmas arra. But in comparison to the standard on the market, which is a bowl's mouth, this Super Bowl is much earlier and more compact. So that's the difference between the traditional. Fontos megemlíteni, hogy a Bowl's Mauve nevű fajtához, ami egy ismert fajta a piacon, ez a Super Bowl egy jóval kompaktabb és korai. On the next slide, you will see the two colors which we have now. Super Bowl Mauve and Super Bowl Orange. Színünk, ami ebben a sorozatban jelenleg kapható. Látható, ez egy the next slide. Növény. Ivories. In ivories from the cuttings, we have few varieties. One of the newest variety is snow cone mid-late. So the more late variety, but not the latest in our assortment. And nowadays we have a few varieties from the early to the late segment. So we can provide for the longer time flowering offer from one source, which is Syngenta. Az Iberis bugványos fajtáinkat mutatom most be, ami a Snow Cone név alatt futnak. Új színünk, illetve nem szín, hanem új fajta, a Snow Cone Mid-Late, ami egy viszonylag később fajta, de a sorozaton belül nem a legkésőbb. Több koraiságú fajtánk van, koraitól a későig, és ez nagy segítség abban, hogy széthúzzuk a szezont, hosszú ideig tudjuk értékesíteni az Iberiszt. And if you can go on the next slide, maybe it will be easier to explain that we had old names, and we will change the names to the snow cone. The complete series will be, or collection, let's say this collection, will be called snow cone. Ezen a képen jól át tudjuk tekinteni a sorozatot. Az előző katalógusokban egy régi néven futottak, nem volt olyan áttekinthető, most új nevet kaptak koraiság szerint, úgyhogy így nagyon jól könnyű pozícionálni őket. Igen. Igen. Tak. Yeah, so it will be easier for you to choose the variety, because now in the name you have early, mid, late, so which means early segment or late segment. Yeah? So it is easy to choose. But the late segment is quite unique because on the market, because Ibris is normally it's an early segment of the flowering. Yes, so there was a need for the later varieties, and now we have this mid-late, the new, and the snow cone late, which was a snowdrift before. So the uniqueness of our offer is that we have really late varieties now in the offer. Igen, az Iberis kínálatban ugye az alapfajták, klasszikus fajták egy korai szegmens növényei. A mi kínálatunk szerencsére most már kellően széles ahhoz, hogy a korai, középkorai és késői fajta is rendelkezésre áll, úgyhogy és ez unikum a piacon, tehát azzal, hogy most ebbe a szegmensbe, a középkésői szegmensbe is tudtunk nemesíteni, nagyon szélesen választékunk van, és ügyesen ki tudja mindenki választani a maga igénye szerinti virágzású fajtát. So now you can extend your offer with this. If we can go to the next.
And we have also some new types of ivories, which is Ivoris hybrida. And the new variety is Ariel Pink. Ariel Pink is a sister of the Mermaid Lavender, the variety which we launched few years ago, 2-3 years ago. And now we have a lighter color and suitable for the production with overwintering. Iberisben teljesen új típust is tudunk mutatni, ami egy Iberis hibridáról van itt már szó. Egy világos rózsaszín fajtáról beszélünk, ez az Ariel Pink. Pár éve bevezettük a Mermaid Lavender. Bizonyára többen ismeritek már, egy sötétebb levendula szín. Ez egy világos rózsaszín fajta, és nagy előnye, hogy ez már átteleltetéssel is virágozható. Ugye a Mermaid Lavendernek az volt a jellemző, hogy nem javasoltuk átteleltetni, csak tavaszi ültetésből. Az Ariel alkalmas átteleltetve nevelni koratavaszra is akár. And they are very well branched, so you don't need PGR, you don't need pinching, so they are really easy in production. Please remember the Mermaid Lavender, the older varieties, let's say, looking from the perspective of Ariel. The Mermaid Lavender is suitable more for the summer production, yes, or let's say a spring, starting from the spring through the summer. So don't use the Mermaid, the old variety, for overwintering, because this is not a good genetic in terms of habit later on, after overwintering. Az Ariel Pinkről még mondjuk el, hogy nagyon szépen bokrosodik, visszacsípésre vagy növekedésszabályozás egyáltalán nincs szükség. Bartek megint kiemeli a Mermaid Lavender fajtát, ami az előző már pár éve ismert a piacon, hangsúlyozva, hogy azt ne termesszük átteleltetéssel, hanem tavaszi ültetésből egy ilyen koronyári, késő tavaszi koronyári növény nevelhető belőle. De az Ariel Pink ez átteleltethető. Let's go to the next slide because we have some crops still. Litodora, okay, it's not maybe the big item. I don't know how it is in Hungary, but in Poland it's a bit difficult to overwinter. It's not very winter hardy. But for the growers who are doing the overwintering with protection like a plastic tunnel, like sometimes technical heating, it's very nice perennial because you have a really strong, nice blue color in the spring offer. Yes, so it is not so common. This kind of talán nem a legnagyobb növényünk a Litodora, de azért ejtsünk róla a szót. Nálunk Lengyelországban se a legfontosabb a nem tökéletes télállósága miatt. Ugyanakkor, aki termeszti védett körülmények között, tehát a átteleltetésben egy kis védelmet biztosít, akkor egy nagyon-nagyon izgalmas, élénk színű növénye lesz tavaszi piacra. And this Tidepool Blue is comparable to Heavenly Blue, but it's more upright in the habit. So as you see here on the picture, and also amount of flowers and the abundance of flowers flowering is much better. So it is a better quality compared to the standard varieties on the market like Heavenly Blue or Grey Sword. So that's the advantage of the new genetic. Aki ismeri a Heavenly Blue-t vagy a Grey Sword fajtát, akkor, amik ugye így közismertebbek a piacon, ahhoz képest egy nagyon jó bokrosodó, de felálló habitusú növényünk lesz. Úgyhogy ez a nagy előnye. So let's go to the next. That's everything what we have now in the Tidepool. So Tidepool Blue, the new variety, and we launched before the Sky Blue. So Sky Blue is a lighter color, but also very. Ez a Tidepool Blue,
Már eddig ismert volt a Sky Blue a kínálatunkban, és ugye még az elfelejtettem említeni, hogy a Tide Pool nagy előnye még nem csak a felálló habitus, hanem hogy sokkal több, rengeteg virág van az előző fajták, a commerce fajtákhoz képest, sokkal több virágot hoz. Okay, so that's the Lithodora. And Phlox subulata, we are still breeding in Phlox subulata, developing the Goldiflox series, the series which is more uniform between the colors and also earlier in flowering compared to the traditional Phlox subulata known on the market. So that's the new proposal of the series Rose with Eye, the new color with quite a big flowers with an eye on the center. Nemesítésünk egy fontos növény a Phloxban a Goldiflox sorozat, amelyen folyamatosan dolgozunk. Ennek most egy új színe, ez a Rose with Eye fajta. Jellemző, hogy nagyon szép nagy virágokkal rendelkezik, nagyon kiegyenlített, tehát sorozatként működő Phlox. Ugye a commerce fajták érdekes színűek voltak, de nem viselkedtek igazán egyöntetűen egy sorozaton belül. Úgyhogy ezt feltétlenül javasoljuk. If you can go to the next slide, you will see the complete assortment now we have in the Goldiflox. So some colors. Of course, we are breeding still, and we are looking for more stronger, more deeper colors. Maybe in the future closer to McDaniel's. If we have something like this, for sure we will shout. But one thing which is quite interesting about the Goldiflox, what we see in the countries like Germany and Holland, but especially Germany. From Germany, we have quite a lot of information concerning the Phlox subulata in as a whole. That more and more infestations of the downy mildew are observed. So be prepared also on this crop. And what we recommend is to do preventive sprays or use these biological methods more to protect the plants. But what is nice to see that the Goldiflox, the series Goldiflox, is less susceptible for the downy mildew. We think it is because of the plant structure. So the plant structure, the leaf shape, and the leaf quality is probably in the comparison to the traditional phlox. Makes the crop more, I don't want to say resistant, but more tolerant, or it is not infected as a first, yes? So nevertheless, protect the Phlox subulata against the downy mildew, but with a Goldiflox, you can expect less problems, at least what we see in the markets where, yeah, it becomes a problem. Itt ezen a képen látható a teljes jelenlegi fajta választékunk. Természetesen dolgozunk még intenzívebb, élénkebb további színeken is. Érdekességként elmondom, hogy a német kollégáktól kapjuk az információt, hogy a Phloxban is egyre jobban előfordul, megfigyelnek egy ilyen levélgomba betegséget, downy mildew, talán valami peronoszpora-szerű betegség lehet, tehát a lombon támadó betegség, ami a Phloxot támadja, és ugye jó, hogyha tudunk róla mi is, mert ebben a megfelelő körülmények között esetleg egy megelőző védekezést, vagy permetezést, vagy akár biológiai védelmet, vagy stimulátoros védelmet tudunk biztosítani neki. Ugyanakkor jó hír, amit el tudunk mondani, a Goldiflox sorozat, úgy tapasztaljuk, hogy a növény struktúrájából a következően valami formán toleránsabb. Nem azt mondjuk, hogy teljesen rezisztens, de kisebb eséllyel kapja el ezt a gombabetegséget. Thank you. Let's go to the next slide.
Saxifraga, we are still breeding in Saxifraga quite intensively. As you know, we have Alpino early series in the cutting varieties, Alpino, which is here on the slide, and Turan for the later says. A szakszírfrága sorozataink közül, a dugványosok közül a korai Alpino Early, a képen látható középkorai Alpino, illetve a későbbi időszakra való Turán sorozatok, amiket tudunk kínálni. Nagyon intenzíven nevesítünk továbbra is a szakszírfrágában. And now we are launching two varieties. One is improved, so Alpino Early Red, it is improved variety, so the new version of this color. And Alpino Lime is a new color, yes, in the series. Aha. Egyik újdonság a sorozatban az Alpino Red Improved, tehát javított változat, jobb növekedési erély és igazi piros virágszín jellemzi, illetve az Alpino Lime, ez pedig egy új szín a sorozatban. On the next slide you will see the complete series. Itt látjuk a teljes sorozatot. With a new red, it's really important to have a good red, yes, you know. And before this variety we launched, sometimes the growers are even used the Alpino Deep Rose as a kind of a red variety, because if the buds are opening, they are almost red. But now we have a distinction, so you can use really red improved as a red color, and the deep rose as a typical rose. Nagyon jó, hogy most van egy javított piros színünk, az Alpino Red Improve, mert ez egy fontos szín. Régebben a termesztők sokszor használták piros szín gyanánt az Alpino Deep Rose, mert ugye amikor nyílik a virág, akkor az egy szinte piros színű, de most ez az új Alpino Red Improved, ez olyan szín, hogy határozottan elkülöníthető a Deep Rose-tól, úgyhogy örülünk neki, hogy ez is bővíti a sorozatot. I said that we have three series, and it's worth to say that Alpino Early Alpino, it's a kind of an early segment, yes. So for those growers who want to have a really early Saxifraga on the market, together with Pansy, for instance, but don't afraid about the earliness so much here, because the flower stems, the flowers are very long. They have a long shelf life, so you can tell them, okay, they are flowering, and maybe it's snow outside still, so it's not possible to sell. But in case it will be good weather, you have something to offer it. And the longevity of the flowering is like 8 weeks, 10 weeks, depending, of course, on the weather. But this is quite a long for Saxifraga. So yeah, you can try them. Még, hogy a Alpino Early és az Alpino is viszont a korai szegmens fajta sorozatai. De ne féljünk ettől, hogy esetleg túl korai, mert nagyon jó, tartósak a virágok, tehát a virágszárak olyan rövidek, akár az árvácskával korán értékesítjük, de ha akár később is van piacunk, nem kell megijedni tőle, nagyon hosszú a virágzás, akár 8 hét, 8-10 hét is lehet, ami azért szakszifrága esetében egy nagyon jó eredmény. Úgyhogy bátran ültessük ebben a korai szegmensben is. Yeah, the next slide, please. Yeah, now it's summer perennials, so more, let's say, for the later segments. Next slide. Ugorjunk a nyáron a virágzó évelőkre, tehát egy későbbi szegmensbe lépünk. And what we are adding is first of all Gaillardia barbican. Barbican is a Gaillardia with a kind of a multiflora type. So smaller flowers. The diameter of the flowers is not big compared to the San Rita we had. But there's a lot of flowers on the plant, and also the habit is more round, more mounding. Yes, so that's a nice
plant with a lot of flowers on it. Kezdjük a sort a Gaillardia barbicans sorozattal. Ez egy dugványos sorozat, amit leginkább látva, érzékletesen úgy tudnék leírni, hogy egy multiflora típus. A virágok nem nagyon nagyok, tehát az régebbi Sunrita sorozatunkhoz képest kisebbek a virágok, de rengeteg a virág rajta, és a bokor egy gyönyörű kerek bokor. And the new color is red improved, so we are improving the red variety. Új színünk a piros javított, tehát Barbican Red Improved. And on the next slide, you will see all the colors we have now. So we have now officially as a novelty the new red and Barbican Yellow Red Ring. So these are the varieties from Barbican. And to be honest, we added the yellow Barbican Golden Yellow. It's not a new genetic. It's a renaming of the Sunrita Golden Yellow. So from Sunrita, the type which is has a bigger flowers, a bit different type, we used the variety which was yellow. So now we will focus in the future breeding and developing of this series on the more multiflora type, yes, but for now we have these three colors. A Barbican sorozat 3 színen látható képen, ahogy említettük, újdonsága Red Improve, az eddig is meglévő Yellow Red Wing, tehát piros középpel a sárga virágokon, illetve a Golden Yellow, ami eredetileg a Sunrita sorozatban szerepelt szintén Golden Yellow név alatt, de most konszolidáljuk a sorozatokat, és ebbe a multiflora irányba megyünk, és ez a fajta, hiába volt a Sunrita sorozatban, ebbe a típusban, az irányba nagyon jól illik, úgyhogy átemeltük ide. Yeah. The next slide, please. Lavandula, as you know, we as a company, we are quite intensively breeding, and in both segments, Lavandula from seeds, Lavandula stoechas, so the second species, and Lavandula from cuttings. One of the most important series is Aromatico with an old Aromatico blue. Now we are developing the complete new variety, which is Aromatico Evolution. Tudjátok, a levendulában a Syngenta igen intenzíven nemesít, tehát az angusztifóliák közül magonc és dugványos sorozatunk is van, a sztőházból ugyancsak, úgyhogy nagyon-nagyon munka és folyamatosan nemesítésű munka. Az Aromatico sorozatban egy igazi érdekességet mutatok be nektek, az Aromatico Evolution fajtát. And the evolution is a kind of a revolution in Lavandula, I would like to say. Igen, az Evolution egyfajta revolúció, egy forradalmi áttörés a nemesítésben. Why I'm saying this? Because it's much more better branching compared to the everything what we sold in Aromatico before. Minden eddigi Aromatico fajtánál sokkal, de sokkal jobb a bokrosodása, ez a nagy áttörés benne. It's also has a nice long flowers, blue flowers like the old Aromatico. So here it's not a big difference. Nagyon szép, hosszúak a virágszárak, ez az régi Aromaticon is hasonló volt. And it's also a bit earlier than the old Aromatico. So this is a more earlier segment with a very good branching, extreme, let's say it this way, extreme branching with a lot of flowers on the plants. És ugyanakkor egy kicsit koraibb is a többi Aromatico fajtánál, tehát így tudnám összefoglalni, hogy egy koraibb fajta extra, tehát igazán tényleg nagyon extra jó bokrosodással. For those who know already Aromatico blue, the old one has more gray leaves, and the Aromatico Evolution has more green leaves. So this is the difference between. Aki ismeri az Aromatico blue fajtát, annak inkább kicsit szürké, ezüstös a lombja, az Aromatico Evolutionnek, az új fajtának zöldesebb. And it's a very fast production, and because
it is very fast in growing and gives a lot of flowers. It needs, in what I observed already in the trial, it needs really a lot of food, a lot of energy for the plant. So please provide good fertilization to this crop, because otherwise it will suffer. Yes. Ez a növény, ahogy mondottuk, igen gyors, és hogy rendkívül sok virágot hoz, rendkívül sok elágazások, ezért nagyon éhes. Tehát nagyon oda kell figyelnünk ennél a fajtánál különösen a megfelelő tápanyag ellátásra. Mm. This is a very fast crop, a very nice crop, but I will use this variety for the summer production, late spring, summer production, so 1 year production, yes, not overwintering. Elsősorban én egyéves termesztésre javasolom, tehát késő tavaszi nyári termesztésre, ne átteleltetésre. Because it's a new variety, of course, we will learn this variety more in the next years. But what I saw from the overwintering trials, at least in Poland, it was more, let's say, losses compared to the other varieties, which is, for instance, Vintro Blue or Hitcot Blue, Vintro B Blue, because it is so much branched and a lot of, leaves, stems in the pot, then the overwintering is more challenging, let's say this way. Ezt tapasztaltuk, ugye ez egy új fajta még, tehát gyűjtjük az információkat. Én Lengyelországban azt tapasztaltam, hogy mivel nagyon sok hajtást hoz, nagyon sok a levél, a lomb rajta, ezért egy kicsit érzékenyebb. Több kiesés van a téli termesztésben, úgyhogy ezért mondom most az első tapasztalatok után, hogy inkább egyéves kultúrába javasolom. Maybe next slide, Kati, it will be, I think, slide with all varieties. So you see evolution is really, it's not a Photoshop, believe me. Itt látjátok az aromatikol teljes választékát, és az evolution-t kiemelve az első helyen, és hát nem egy Photoshop, valóban ez a tény, amit itt látok, hogy ténylegesen ilyen gyönyörű bokros növény. And on the next slide, I think there are pictures from the, Vintro. Vintro is Vintro White. It's a new variety as well, but it is for overwintering. So Vintro we recommend for overwintering with a very good result. So this is really very winter hardy, nice variety. A Vintro sorozatunknak, ami ugye alapvetően a jó hidegtűrő fajtákat tartalmazza, egy új színe a Vintro White, tehát fehér színű fajta, itt pedig kifejezetten nagyon jó télállóságról számolhatunk be. So for those growers who are looking for the nice, good white variety, it is really good to recommend this variety. Ha bárki, aki fehér levendulát keres, egy megbízható jó fajtát, nagyon bátran ajánlom a Vintro White-ot. The next slide, it's a Vintro in the glance. Only the one variety will go out because this presentation was made some time ago. The Vintro Tall Grey Blue will be out, so we will have a Vintro B Blue as a main variety. Now the new white is coming, and the iris is a third variety. So we will have 3 varieties in the Vintro. Igen, a kép, ez a kép egy kicsit régebben készült, azóta eldőlt, hogy a Vintroból már csak ez a 3 színt fogjuk kínálni, ami a Vintro White, a Vintro B Blue, ami a főszín, valamint a Compact Iris, és a Vintro Tall Grey Blue fajta már nem lesz a kínálatban. So, the next slide. It's about Leucanthemum. The 2 new varieties. One is new variety Western Star Leo Yellow, so the compact variety with yellow flowers on it.
and the Western Star Taurus improved because we had a Taurus already, but the improved version is 1 week earlier. So the Taurus was early, but the Taurus improved is even 1 week earlier. So for those who wants to have a leucanthemum for the early segment, Western Star Taurus is should be the first choice. Jó, a leukantémumok közül a Western Star sorozatban van két újdonságunk, a kompakt, szép sárga színű Western Star Leo Yellow, ez egy új szín a sorozatban, valamint a Western Star Taurus Improved, tehát javított változat a Taurus fajtának, amit többen már ismerhetnek. Ez a javított változat az 1 héttel korábban virágzik, tehát a korai szegmensre ezt nagyon tudjuk ajánlani. And on the next slide, you will see the complete assortment, where we have a different, let's say, varieties for different segments. Libra is... Különböző szegmensek számára kínálunk különböző habitusú, típusú fajtákat ebben a Western Star kollekcióban. Yeah, so you can choose different varieties for different purposes. Yes. Különböző felhasználási célokra tudjuk kiválasztani a megfelelő fajtát ebből a választékból. Okay, let's go to the next. And now it's something about future. Yes, what we can have for the future. You will, via Kati and her team, you will have access to some trials, possible trials. So please ask if there is some interest in these items, but they are not officially yet novelties, so they are not in the catalog. If everything will be positive, then they will be in the new catalog, yes, which we will launch. Következőben olyan fajtákat mutatok be, amelyek bevezetés előtt állnak. Elvileg elképzelhető, hogy már ebben a következő szezonban lesz belőle limitált mennyiségű növény, akiket érdekel, szóljanak nekünk bátran, elképzelhető, hogy tudunk biztosítani egy mennyiségeket. A katalógusban ezek még most nem szerepelnek. A visszajelzések alapján majd meglátjuk, ugye, hogy muzsikálnak ezek a fajták, és a következő évek szortimentjeibe ennek alapján fognak bekerülni. Tehát akiket érdekel ez, és nem találják a megrendelőlapokon, ne aggódjanak, szóljanak nekünk, utána nézzünk, és hát ha tudunk biztosítani próbamennyiségeket. Jó? Let's go to the slides. So shortly we can present some novelties, and if there is any, let's say, interest, you can make a trial. Campanula interspecific Mirabelle, this is the new variety which we will have in the trials, but the Mirabelle is the new variety, the new series, which is interspecific, so it's more better longevity in the garden, longer flowering time, the cutting-raised Campanula, which is possible to produce without any, let's say, additional efforts like we had with Spring Bell before. For your information, we had a Campanula from cuttings, but it was more pot plant, this Campanula from cuttings, Spring Bell. Now we have Mirabelle, which is perennial, summer perennial Campanula. Egy interspecifikus Campanulát mutatunk be, a Mirabelle sorozatot. Létezett eddig is egy interspecifikus fajtánk. What was the name of the other one?
The new, the Mirabelle is a series, but the new variety is a big blue, but the old variety was a Springbell. Springbell, bocsánat, csak ez nem jutott eszembe, a Springbell fajtára utalt vissza Bartek, amelyik inkább cserepes termesztésre való fajta volt. Most ez a Mirabelle kifejezetten, mint évelő ajánlott termeszteni, ami nagyszerűsége, a kivételes tartósága, és emiatt nagyon jó kiültetésben is, tehát nyári évelőnek nagyon erős tartós fajta. And it's quite a vigorous type, so one plant can fulfill the pot 15 centimeter pot easily, even 17 centimeter pot. So one cutting. Hogy egy igen vigorózus, erőteljes növekedésű fajtáról van szó, amely egy darab is akár kitölt egy 15, akár 17 centiméteres cserepet is. So for more premium pots, more premium product, because if you look for the smaller pots, we have a very good seed items, so that's not necessary to buy cuttings. Kisebb cserepes termesztésre nagyon jó magonc fajtákat tudunk ajánlani. Ezt a dugványos fajtát, ami a Mirabelle, kifejezetten nagyobb cserepes, exkluzív, prémium áru előállításra is alkalmasnak gondoljuk, és az is. On the next slide, you will see the complete series now with this new color, Big Blue, so big flowers. And we started last year with Compact White, Heavenly Blue, and Big Color. There were varieties which we have now already officially. And Big Blue is a new variety. Igen, ez a három fajta, a White, a Big Color és a Heavenly Blue eddig is kapható volt, és újdonságunk ennek a sorozatnak a kiegészítésére a Big Blue. The next slide. Yeah, here you see the Big Blue on the left and the Heavenly Blue, the variety which we had before. So yeah, already from this picture, I think you see the bigger flowers, more vigorous plants even. Az összehasonlító képen látható, amit az imént is elmondtunk, tehát hogy a Big Blue, ami a bal oldali képen látható, nagyobb virágokkal rendelkezik, és kicsit erőteljesebb bokrot nevel, mint a Heavenly Blue. So we can go further. Yeah, Barbican again. So we talked about the series which we had now with novelty, which was the red improved. And now the new breeding is coming. The new breeding will be the red yellow tip. So the variety which is almost red, but on the edge you have a yellow accent, yes, on the petals. Igen, a Barbican Gaillardiáról beszéltünk már az újdonságok között, most a hosszabb távon várható újdonság a yellow tip, ami mit jelent? Ugye piros a virág, és a szirmok vége sárga. Ugye ez egy új szín a sorozatban. Yeah. But the rest is, like I said, multiflora, a lot of flowers, a nice habit, so it's the same like before. Igen, az új fajta tulajdonságai természetesen illeszkednek a sorozathoz, tehát egy multiflora típus, sok virággal, szép kerek bokorral. And this is the complete series which we will have after this edition, yes, of the yeah. Tehát ha bevezetjük ezt az új fajtát, és a jövőben akkor ez a 4 tag fogja alkotni a Barbican sorozatot. Next slide. Yeah, it's still about the Barbican, but you see here the comparison of the series which we have now. Igen, itt látjátok a Barbican sorozat tagjait egymás mellett, a habitusukat összehasonlításban. And Barbican compared to Sanrita, which we had in the past, as I said, it's more easy to produce better shape of the plants. És amint említettük, a régebbi Sanrita sorozathoz képest ez egy könnyebben termeszthető, szebb alakú bokor, amit a Barbican sorozat ad. Okay, let's go to the next
Lavandula, as I said, we are breeding intensively in the seed and cuttings. This is the example of a seed variety, new variety of from the seed offer, which is the Sand Blue Mini. So the more for the smaller pot production. Yes. Említettük ugye, hogy a Syngenta nagyon intenzíven nemesít mind a magonc, mind a dugvány levendulák körében. Most a magoncok között mutatok egy újdonságot, ami a Szent Blue Mini névre hallgat. We recommend officially the 9 centimeter pot, but if you will pot them in bigger containers, you can use free plugs in the 15, 17 centimeter pot as well. So not a problem to produce nice premium pots with more plugs. Yes, so free plugs in the plant. Ha egyesével ültetjük a palántát, akkor a 9 centiméteres cserepet javasoljuk, de semmi gond, ha nagyobban akarjuk ezt termeszteni, mert 15-ös cserépbe például egy 3 darab szivart ültethetünk, akkor is egy szép készárút fogunk kapni. So the advantage of this genetic is that it is more compact from the nature. So even if in the very hot conditions, like you can have in Hungary, it will not stretch. Yes, so you can use this feature of this lavandula to produce mini blue during the summertime because of the more compact habit from the Fő jellemzője ennek a Blue Mini fajtának, hogy genetikailag kompakt, tehát a természetétől fakadóan kompakt a növény, így amikor mondjuk egy melegebb időszak van, egy nyári termesztésben, akinél ez esetleg problémát jelent, ez a fajta nem fog elnyúlni. Úgyhogy erre lehet számítani, tehát szép kompakt növény marad nagy meleg időszakokban is. And this variety doesn't need vernalization, so it is possible to make a production within one season. Yes. A fajtának nincs szüksége hideghatásra a virágzáshoz, tehát egyéves kultúrában is nagyon jól megnevelhető. So the next slide, I think there are some comparisons. This is an assortment of the scent with Blue Mini within it. So you see the variety and the rest. Igen, a Szent sorozatnak a áttekintését látjuk itt. Also the compositions, like in the explosion scent, is a white and blue variety in one plug. Yes, so we do these things as well. Érdekesség ugye, hogy létezik az Explosion Compact, ami 2 színt tartalmaz egy szivarkában. On the next slide, there are some trials, pictures from the trials in Glandorf. Glandorf is a place in Germany where by the grower we had a trial this year and last year's, everything what is new, also from the existing assortment, so very nice place to be. Itt egy termesztésben egy kísérletet mutatunk be, a Glandorf egy németországi kertészet, akiknél idén is, tavaly is, azelőtt is gyakorlati összehasonlító kísérleteket szoktunk végezni. Yeah, and this is location of this grower is close to Osnabrück, so this is Osnabrück region. Osnabrück régióban található a kertészet. And you see here the same potting week, the same pot, so 17 centimeter pot, but with a free plugs, so don't on the bottom, yes, the gray pots. And you see the habit of the mini blue is from the naturally more dwarf, more compact, with a lot of flowers. The flowers are smaller, to be honest, than in other varieties, but it's a lot of flowers. So you have a impact of the color good enough on the plants. Itt az alsó képeken, a szürke cserépben azt látjuk, a Glandorfnál készített összehasonlítás, 17-es cserepet látunk a képen, mindegyikben 3 szivar van. Ami ugye feltűnő, hogy a Blue Mini tényleg genetikailag eleve sokkal kompaktabb. Amit látunk még, hogy a virágok kisebbek, azt el kell ismerni, hogy kisebbek a virágzatok, rövidebbek, viszont olyan sok
virágot hoz, olyan mutatós, hogy a színborítás az gyakorlatilag kiváló így is. Mhm. And on the right side, there are standard varieties like Blue Improved and Blue Scent Early. Yeah, that having the compact variety doesn't mean that we will not need the more vigorous, because the more vigorous can fulfill the bigger pots, first of all. And don't forget, the Blue Scent Early is more suitable for the early production. The early here in the name is not showing the earliness per se, but the early segment of potting. So if you start early in the season, like week 9, week 11, week 13, please use the Blue Scent Early, because it grows in the more, let's say, problematic conditions for the lavandula. So that's the need to have more varieties than only one or two in our Igen, assortment. jó, hogy több fajtánk van. Ugye a bemutatott minin kívül az alap egy főfajta gyakorlatilag a Blue Scent Early a sorozatban. Látható, hogy egy termetesebb, erőteljesebb növényről van szó. Felhívnám a figyelmet, hogy a fajta nevében az early nem azt jelenti, hogy a fajta korai, mint olyan, hanem tehát, hogy gyorsan virágzik, hanem az early itt arra utal, hogy a korai időszakban, a korai termesztési időszakban a legjobb fajta, mint például a 9, 11, 13. heti ültetésben, amikor a növénynek még egy kicsit kedvezőtlen körülményekkel kell megküzdenie, akkor a Blue Scent Early-t javasoljuk ültetni. Akkor egy sikeresebb termesztésünk lesz, mert ebben a szegmensben egy erősebb ellenálló fajta lesz. So that's the new variety. It is possible that we have limited number of seeds for this season. So even if it is difficult to maybe to order Kati for this season, don't forget the next season will be should be available. So it is novelty. So we have some resources which are with limitations. Oké, tehát a Szent Blue Mini volt itt a jövő újdonsága, ami még ebben a szezonban limitáltan kapható, nem is tudom, fent van-e, ami megrendelőnkön, majd megnézzük, szerintem valószínűleg nincsen, de épp ezt ecseteltük az előbb, ha bárkit ez érdekel, szóljon nekünk, megnézzük, ha nincs is nagyon sok mag, talán még valamennyit tudunk azért biztosítani, de a következő szezonban már valószínűleg commerce kínálat része lesz. The next slide. Yeah, and here is again Blue Scent Mini in comparison to the competition. So you have a Blue Spear from Florensis and other varieties from the same location. The same potting weeks, so you see how it performs also towards the other genetics. Megint csak egy összehasonlítást látunk, vagyis nem is egyet, többet is, termesztési kísérletben. De ugye odaértük a fajta nevet, tehát ez a Blue Mini, egy konkurens fajta, illetve itt is ezeken a képen is látjuk, hogy egyéb konkurens, vagy más, a sorozatbeli más fajtákhoz képest mit produkál az adott fajta. So yeah, it is nice sometimes to see also the results of the grower from the grower lab. Nagyon hasznos, szeretjük ezeket a termesztői kísérleteket, mert a életközeli értékelést tesz lehetővé. To the next slide, again, Ibris hybrida, so the interspecific item. The new color is blushing bright, so the not stable color, which is starting from the more, let's say, light color, and then is coloring to the darker with the petals. So changing the color. Also, the earliness is different to what we have now compared to Merment Lavender, the variety which we started, the Ibris hybrida. It's
2 weeks later. So you can start theoretically in the future. You can start with a mermaid lavender, the old variety, and after 2 weeks you have next variety flowering. I think it is Jó, visible on the next slide also. jó. Az Iberisről már beszéltünk, ezekről az új hibrida típusokról az előbbiekben. Most ugye a hosszabb távú újdonságok között említjük a Blushing Bride nevű fajtát. Ugye a blush angolban, ha az a szó szerepel egy fajta névben vagy színben, az mindig azt jelenti, hogy valami nagyon halvány rózsaszínesedést jelent, és ugye ez mutatja is, tehát jelzi is, hogy itt egy átmenetes színről van szó. Tehát a virág színe nem stabil, hanem ahogy érik, úgy változik. Itt le is írtuk, hogy nyiláskor fehér, később nagyon halvány lilás rózsaszín árnyalatot vesz fel. Amit még érdemes megemlíteni, hogy a legelső ilyen hibrida fajtánkhoz képest, ami a Marmaid Lavender, talán többen már ismerik, ez egy 2 héttel később virágzik, tehát hogyha ütemezni akarjuk a termesztést, akkor érdemes először a Marmaid Lavendert ültetni, és akkor utána egy második turnusba vihetünk piacra a Blushing Bride-ból. And this is a variety which is more vigorous. So compared to mermaid lavender and this pink Ariel, which we talked before, it needs more PGR or pinching. So it's also new type of hybrids. But on the next slide, Kati, I think we can show the differences between the old mermaid lavender you see on the left, and then starting the flowering of Blushing Bride. But later on, the mermaid lavender is going down after a few weeks, and then Blushing Bride is starting to flower. So you can have a kind of, extending offer, yes? Igen, Bartek még hozzátett az előző dián, hogy a Blushing Bride, tehát az új fajta egy kicsit erőteljesebb növekedésű, tehát szükség lehet egy visszacsípésre, növekedés szabályozásra. Amit a koraiságot illeti, itt ugye erről is beszéltünk, hogy a Marmaid Lavender egy korai, és kb. 2 héttel később követi a Blushing Bride. Itt látható, hogy a korai amikor a Marmaid Lavender kezd virágozni, akkor a Blushing Bride még egy várakozó stádiumban van, majd ha átugrunk a jobboldali képre, akkor, amikor a Marmaid Lavender egy kicsit már túl van a csúcsvirágzáson, akkor jön a Blushing Bride, ez az új fajta, a kicsit későbbi virágzásával. So that's a new type, and for sure you will need some trial, but for the attractiveness of the offer, or to be different on the market, you can look for this special hybrid type. They are very, very attractive for the pollinators, so bees and a lot of other insects which are pollinators. They are very, very interesting in visiting the plant, let's say. Mindenképp érdemes tehát ezeket az új fajtákat, a már említett Ariel Pinket is, meg a most említett Blushing Bride-ot is gyakorlatban kipróbálni. Nagyon vonzó, mutatós növények nevelhetőek belőlük. Fontos ugye, hogy valamivel meg tudjuk magunkat különböztetni, ezek tényleg unikumok lesznek a piacon, ha ezeket kínáljuk. Fontos szempont és izgalmas a mai időkben, hogy rendkívül imádják a mélyecskék, pillangók, mindenféle beporzók, tehát nyüzsögnek rajta, nagy vonzerő ez a számukra. The next slide, I think we need to speed up a bit. Autumn perennials. Néhány őszi évelőt mutatom, ami ősszel is piacra vihető. Yeah, the Carex Commons frosted curd is not a completely new variety because it was on the market, but we are changing the supplier of these Carex Commons. Now we will have a frosted curds. Before
we had Amazon mist. So almost nothing new. The Carex from the seed assortment. So I think we don't need to, to talk a lot about this, but it's a part of our grass A assortment. díszfüvek között szeretném csak megemlíteni nagyon röviden, hogy a Carex Commansból a Frosted Curls fajtát kínáljuk. Itt alapanyagot váltottunk, azzal az Amazon Mist fajtát termesztettük, de a jövőben ez a Frosted Curls lesz az, amit tudunk kínálni, úgyhogy semmi extra újdonság, itt ennyit csak szerettem volna ezt is megemlíteni. The next slide, okay, you see the complete offer of these medium size grasses where the Carex Commons is. Középméretű füveknek az áttekintő képe kínálunk. And all those grasses are from seeds, yes? So this is our offer. Ezek mind magról szaporított füvek, díszfüvek. Yeah, and the new things which we want to launch is sedum from cuttings, sedum hybridum and sedum telephium, with a dark leaves. So we want to launch the new varieties which have a really dark leaves. Amit szeretnénk bevezetni a jövőben, és érdekes, izgalmas lehet, a sötét lombú szédumok, termetes szédumok, a szédum hibridumban és telefiumban, tehát kifejezetten sötét lombra koncentrálunk. And these are cutting varieties, yes? So és ezek dugványos fajták. So on the next slide, I think it will be nicer to show the differences. So Herbstfreunde is a kind of standard on the market. Itt látható egy összehasonlító kép, a Herbstfreunde egy klasszikus, jól ismert fajta a piacon. Yeah, and Matrona is also classic assortment with a darker leaves. Sötétebb lombbal rendelkező Matrona szintén egy jól ismert szereplő. And the varieties in between and on the right, there are new varieties which we want to launch in the next years. A két fajta között a két újdonságot mutatunk be, valamint itt a jobb szélen az is egy újdonság. They are more compact compared to the old stuff, but also with much darker leaves, naturally darker leaves. Így fontos jellemzőjük, hogy mindegyik az eddigi commerce fajtákhoz képest kompaktabb, és sötétebb lombbal rendelkezik. I think we have a next slide also with the sedum. Yes, sedum, but here it's the sedum from seeds. So we have also some seed offer in the future. The difficulty is... Megint egy szédumot mutatunk be, egy magról szaporított fajtát. Difficulty of this sedum assortment is seed quality and seed harvest. So sometimes it's difficult, but we want to develop also next to the cutting rice varieties, the seed offer. So we are working on the seed offer as well. Szédumok esetén néha problémát jelent a vetőmag, biztonságos vetőmag ellátás, de ennek ellenére hát ez egy fontos feladat nekünk, hogy ilyeneket is nemesítsünk, ezért a mag ellátás javítására is törekszünk feltétlenül. Probably you know the cutting variety or varieties now, but we have a spot on the very nice cutting offer. And this Solarity Deep Rose improved will be a kind of alternative in the future for cutting rice varieties like a spot on. Remélhetőleg sokan már ismerik a dugványról szaporított spot on fajtát, ami egy ilyen kompaktabb verzió. Ennek egy magonc alternatívája lesz a Solarity, és ebből is a Deep Rose improved fajta. Okay, so the next slide. Yeah, the next slide is the end of our presentation. So these are the novelties. Of course, we are breeding in other species as well. We have in the preparation next, let's say, new varieties. I hope it will also be well perceived by you on the market.
So the next months, for sure, we will trial something new, something additional, and yeah, the breeding in perennials is still very active. So as a company, we see the future in perennials. Of course, we want to have both segments, cutting and seed. If something will be possible from seeds for us in the long term future, it is more sustainable because the seed production is yeah, easier to keep on the shelf, produce on demand. Also less problems with viruses, with bacteria. So in the future, it will be yeah, more focus on seed items. If I see the, let's say, long-term future, like 10 years, 15 years from now. Előadásnak a fajta ismertetésnek a végére értünk, azért még szeretném elmondani, hogy sok más évelő fajban is természetesen nemesítünk továbbra is. Cégnél nagyon fontosnak tartjuk az évelőket, tehát egy nagy fókusz van ezeknek a nemesítésén. Amit szeretnék elmondani, hogy dolgozunk mind a dugványos fajtákban, mind a vetőmagról szaporított lehetőségekben. A jövőben még nagyobb fókuszunk van a vetőmagról szaporítható fajták irányába. Miért? Azért, mert a vetőmag esetében ugye sokkal megbízhatóbb ellátást lehet biztosítani, hogyha megvan az állományunk, akkor betakarított vetőmagot a polcra tesszük, sokkal könnyebb utána abból megfelelő időre, megfelelő minőségű palántát előállítani, szemben a dugványokkal, ami egy komplikáltabb folyamat, anyanövényeket kell tartani, ennek fenntartása mindig problematikusabb lehet, több a veszély benne. A vetőmagos fajták esetében sokkal kisebb a vírus, a fertőzés veszélye például. Úgyhogy a jövőben ez egy intenzív fókusz lesz számunkra, hogy a vetőmagról szaporítható évelőkben is meglehetős intenzíven keresgéljünk. Okay, so thank you for for time you spent with us, for your, let's say, interest for perennials and from perennials from Syngenta. Köszönjük szépen mindannyiatoknak a figyelmet, hogy eljöttetek és meghallgattátok a Syngenta újdonságairól szóló előadásunkat. Bartek, I have a question we got just recently. This is referring to the climate change issue. Yes. Some growers are asking whether there is a tendency to change the delivery weeks depending on the changing weather. For example, delivering some items later in autumn, not only until week 39, but so on. De a kérdésemet magyar kollégáknak is lefordítom. Gyors kérdés, ami kapcsolódik a klímakérdéshez is, felmerült egy-két helyről, hogy várható-e az, hogy kiterjesztjük a szállítási heteket mondjuk későbbi őszi időpontokra, mert ugye hosszabb a nyár, elképzelhető, hogy sikeresebbek vagyunk, ha bizonyos növényeket később ültetünk. Yes, I see the need and also the move. Of course, easier is to tell about the biennials, because in biennials the pansy growers are moving, shifting from week 35, 37, which was traditional potting dates, now to week 39, 41. Some of them even 43, but with some, protection, plastic tunnels, yes, double layers plastic tunnels. Igen, látunk ilyen tendenciát a piaci elvárásokban, hogy későbbi ültetésre is legyen lehetőség. Most hirtelen, most ez egy más téma, de az árvácskát tudom felhozni, tehát hogy a klíma változásával az árvácska termesztők is későbbi időpontokban szeretnek ültetni. Bartek említ, hogy a 37., 39. hét helyett már 41., 43. héten is ültetnek. El kell mondanom, hogy ők
Általában fűtés nélkül maximum fagymentesen tartva termesztenek, tehát ami nekik 43, az hideg termesztést jelenti, tehát azért tűnik extrémnek. Mi ugye 43-45-re már fűtött körülmények közt termesztünk. But also in perennials, for instance, we have Aubrietta. Look on Aubrietta. We have a series like Glacier, which is more compact, but our second is very well known Accent. And the Accent is on the same time more vigorous, faster in the growth. So the climate, which is changing now to the more warm autumn, no winter almost, is enable us to use the later weeks of potting for accent, because if you pot the accent too early, then you have even problem, because the plants are too big before winter and they are more susceptible for diseases like botrytis. They lose the habit. So you need to adapt your potting weeks now to achieve the end or edge of the pot before the winter will come or before the Christmas time. Yes, that means that the later weeks are possible or even better in some cases, or if you pot under the plastic directly, the Aubrietta. So go out from the early weeks, because that will be a problem for you, yes, for the grower even. Not only the benefit, it will be a problem. Egy évelős példát is mondok, például az Aubrietta esetében, ugye ott több sorozattal dolgozunk, a Glacier sorozat egy kompaktabb, viszont van az Accent sorozat, ami egy gyorsabban növekedő fajta. Na most itt a probléma lehet, hogyha túl enyhe az ősz, és ahhoz képest meg viszonylag korán ültetjük ezt a fajtát, mert túl nagyra nő az átteleltetéshez, ez viszont nem kedvező. Ugye az optimum, hogy cserép széléig menjen ki a növény maximum, mondjuk a karácsonyi időszakig. Hogyha ezt a mai változó időszakban el akarjuk érni, akkor igenis később kell ültetni a növényeket, és a korai ültetési heteket meg gyakorlatilag el is lehet hagyni. Vagy el is kell, mert akkor nem lesznek optimálisak a növényeink. Yes. Yeah. The same we can find in other species. Yes, if there are varieties which are growing faster, you need to adapt, or you can use them for the later potting weeks, like in Saxifraga. Alpino early and Turan is quite fast growing, so you can pot them also later if they are not available in the early weeks. Yes. Csak a hasonló példa az a Saxifraga, Alpino early, meg a Turán fajta esetében, amik gyorsabbak, itt is kerülni kell a túl korai ültetéseket manapság már, mert nem lesz szép a növényünk. Idő előtt elnyúlhatnak. So the Syngenta will apply probably the delivery weeks and be ready to deliver in the later weeks as well, which are now closed. That's true, but of course there's certain, let's say, boundaries, especially in the cutting rice, yes, varieties, because the mother stock is, but we need to adapt our mother stock maybe in the future. Természetesen a Syngenta igyekszik követni itt az igényeket, a dugványos fajták esetében kicsit problémásabb megint csak a szállítási hetek átütemezése a vevői igény szerint, hiszen a anyaállomány egy bizonyos időszakra van időzítve, magoncok esetében ez könnyebb feladat. And we as a Syngenta, we are delivering to the whole Europe, so different countries have different, still different needs. But of course, it is, we observe it is changing, it is moving more to the later weeks, the potting weeks. Hát ugye a Syngentának ugye egész Európába szállít, dél és észak területekre egyaránt, és hát igen, tapasztaljuk minden felől ezeket a változó igényeket, úgyhogy igyekszünk reagálni rájuk.
Jó. Mhm. Kérdezem itt a nézőközönséget, hogy bárkinek van-e valami kérdése. I just asked the colleagues if they have any questions at the moment, but looks like not at the moment. Then I replied that we made a record of this and we will share it later. Jó. Még egyszer elmondom akkor, hogy felrögzítettük ezt az előadást, és a résztvevőkkel, a publikummal, de nem csak velük, mi meg fogjuk osztani. Thank you for this possibility to talk to you. And of course, I wish you a lot of success. The new year is coming, yes, 25. So the new season, new challenges for sure, but also new perspective. So good luck to all of you. Köszönjük szépen a részvételeteket, és hát mindjárt itt az új év, az új szezon, megint elmúlt egy év. Minden jót kívánunk nektek. Bartek, thank you really very much for your support, participation. Dziękuję bardzo. Dziękuję. That's my only Polish knowledge. Köszönjük szépen. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thanks. Bye bye.